Class 10th, book physics, chapter number 3rd, geometrical optics. Numerical problems from 6 to 12. Numerical from 6 to 12, lecture number 2. Numerical number 6, an image is produced by a concave mirror of focal length 8.70 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from mirror A. Find location and height of image B. Find height of image by mirror. Solution. Given data, focal length f is equal to 8.70 centimeter, object height is 13.2 centimeter, object distance is 19.3 centimeter. Find q and I. If p dash is equal to 2p, according to mirror formula, 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q. 1 over q is equal to 1 over f minus 1 over p. Putting values, 1 over q is equal to 1 over 8.7 minus 1 over 19.3. 1 over q is 19.3 minus 8.7, 8.7 multiplied by 19.3. Then q is equal to 15.84 centimeter. The answer is q is 15.817. Next is magnification. I over E is equal to Q over P. I will be equal to Q over P multiplied by O. Putting values, I is equal to 15.84 multiplied by 19.3 multiplied by 13.2. I is equal to 208.56 19.3. I is equal to 10.8 centimeter. 10.8 centimeter. I. Next part B is find image height. Find image height. I over O, Q over P, I dash is equal to Q over P dash multiplied by 0. Putting the values, I dash is equal to Q over 2P multiplied by 0. So I dash will be equal to 1 over 2 Q over P multiplied by 0. So by putting the values, I dash is equal to 1 over 2
then q over p is equal to multiplied by o is equal to value of I, बिकॉज आई किसके बराबर होता है, q ओवर p मल्टीप्लाई बाय o के बराबर होता है। तो फिर हम यहाँ i को पुट आउट कर सकते हैं कि आई डैश किसके बराबर है, 1/2 आई के। अब आई की हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 10.8 पहले एक्सट्रैक्ट की थी। तो आई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10.8। सो आई डैश इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। और ये रहा हमारा न्यूमेरिकल का आंसर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7, नबीला यूजेस a concave mirror when applying makeup. The mirror has a radius of curvature of 38.0 centimeter. A. Find focal length. B. Nabila is located 50 centimeter from mirror where image appear. Find where image appear. Image will be left or right inverted. Solution. Given data. Our radius curvature is 38.0 centimeter. Focal length is r/2, so it will be 19.0 centimeter. Object distance p is equal to 50 centimeter. Find q according to मिरर फार्मूला। कि मिरर फार्मूले के मुताबिक क्या होगा आंसर, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। के 1/f किसके बराबर है, 1/p के और 1/q के। अगर हम अरेंज करें q की वैल्यू को तो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, क्योंकि हमने q फाइंड आउट करना है। Putting values, 1/q is equal to 50, 1/19 minus 1/50. Next is 1/q is equal to 50 minus 19 multiplied by 50. So q is equal to 950 over 31, 30.64 centimeter. The answer is 30.64 centimeter. Q is 30.64 centimeter. The image is upright. कि इमेज क्या है, वो अपराइट पोजीशन पे मौजूद है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 8। An object four centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens
of focal length 8 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also state nature of image. Numerical number 8 is an object 4 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of a focal length 8 centimeter. Calculate the position and the size of the image. Also state nature of image. Solution. Given data, object height O is equal to 4 centimeter, object distance P is equal to 20 centimeter, focal length is 8 centimeter. Find image distance Q according to lens equation. 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q. Arranging for q, 1 over q is equal to 1 over f minus 1 over p. Then 1 over q is equal to 1 over 8 minus 1 over 12. Next is 1 over q is equal to 12 minus 8 over 8 multiplied by 12. So 1 over q is equal to 96 over 4. Then q is 24 सेंटीमीटर. कि q किसके बराबर है? वो 24 सेंटीमीटर के बराबर है. नेक्स्ट इज मैग्नीफिकेशन. कि मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे. मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय q ओवर p. वी हैव टू फाइंड i. सो रीअरेंज करेंगे इसको. q ओवर p मल्टीप्लाई बाय o हो जाएगा. देन पुटिंग वैल्यूज. फिर वैल्यू पुट करेंगे कि i किसके बराबर है? 24 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 4. तो i इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. कि i किसके बराबर है? 8. मैग्नीफिकेशन 8 सेंटीमीटर. The image is real, inverted and magnified. कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 8. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 9. numerical 9. An object an object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of image. Also nature of image. Numerical number 9 is an object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also nature of the image. Solution. Given data, O is equal to 10 centimeter, P is equal to 20 centimeter,
focal length is minus 15 centimeter, and negative for concave lens. फाइंड करें Q एंड हाइट I अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. Arranging for Q, 1/q is equal to 1/f minus 1/p. तो 1/q is equal to minus 115 minus 120. 1/q is minus 20 minus 15. 15 multiplied by 20. Then q is minus 8.5 centimeter. The value of q is negative because for concave lens. Next is magnification. Magnification I over O is equal to Q over P. I is equal to Q over P multiplied by O. Putting values, I is equal to 8.57 over 20. So I is equal to 0.42 centimeter. The image is virtual, erect and diminished. The image is virtual, erect and diminished. Next is numerical number 10. Numerical 10. A convex lens of focal length 6 centimeter is to be used to form a focal length of is used to be form a virtual image 3 times the size of object where the lens must be placed. Numerical number 10. A convex lens of focal length 6 centimeter is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object. Where must be the lens placed? Solution. Given data 8 centimeter focal length, magnification IO is equal to Q over P 3. Object distance P find out according to lens equation. 1/f is equal to 1/p plus 1/q. Then 1/f is equal to 1/p plus 1/3q. 1/f is equal to 3 minus 1, 3p. So f is equal to 3p over 2. Then find out p. So the formula will be 2p over 3f. कि 2p over 3f इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे. पुटिंग वैल्यूज, और जो ही हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे p will be equal to 2 multiplied by 6 over 3. Then p is 4 centimeter. कि वो 4 सेंटीमीटर दूर जो है वो इमेज जो है वो फॉर्म होगी.
Next is numerical number 11. Numerical number 11. A ray of light from air is incident or a liquid surface angle of incidence 35 degree, calculate angle of रिफ्रैक्शन। ये कैलकुलेट करें आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। न्यूमेरिकल 11 इज अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर is incident on a liquid surface at an angle of incident 35 degree. Calculate the angle of refraction. If the refractive index of liquid is 1.25, also calculate the critical angle between the liquid and air interface. Angle of incidence I is equal to 35 degree. Refractive index is 1.25. According to Snell's law, sin I over sin R is equal to N. Sin R is equal to sin I over N. Putting values, sin R is equal to sin 35 degree over 125. So R is equal to sin inverse 0.57 multiplied by 1.2 divided by 1.25. Next is R is equal to sin inverse over 0.458. Then R is equal to 27.2 degree. For critical angle, the light ray enters from liquid and is equal to 125 to air according to Snell's law. 1.25 sin C 1 multiplied by 1. C is equal to sin inverse 1 divided by 125. C is equal to sin inverse 0.81. Then C is equal to 53.13 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल जो आंसर था वो ये है न्यूमेरिकल नंबर 11 का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।